Hello, come jirtu nagaa keessanii Physics Grade 9 Unit 1 Vectors. Unity kana keessatti sectioniiwwan sadiitu jiru. Sectioniin jalqaba representation of vector, sectioniin lammaffaan addition and subtraction of vector, sectioniin sadaffaan some application of vectors jedha jechaadha. Sectioniiwwan sadeen kana keessa sectionii isa jalqabaa kana representation of vectors isa jedhu kana laallaa jechuudha. Viidiyoo kan haga xumuraatitti ilaalaa yoo hanga xumuraatitti ilaaltan kanneen armaan gadii kana ni hubattu jedhee yaada. Jalqaba irratti define the term vector kalqabee jechuun maal jechuu akka ta'e ni ilaalla. Akkasumas next give some examples of vector quantities akkasumas ammoo qaamolee fiizikaalaa safaramoo qalqabee kan ta'an fakkeenyota isaanii muraasa ni ilaalla jechuudha. Represent vectors analytically or algebraically and graphically. Vectorii kana analytically akkasumas ammoo graphically dhaan ibsuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatitti akka daawwattan isin affeera. Itti hafuuf. Whenever you take a measurement of an object, you are recording a physical property of that object. Yeroo safara wanta tokko raawwannu yookiin safarru amala fiizikaalaa qaama wanta sanaa galmeessaa jirra jechuudha. Further, physical properties can then be calculated using these measurements. Amalli fiizikaalaa safara kanaan ibsamuu yookiin ammoo shallagamuu ni danda'a jechuudha. All physical quantities are either scalar or vector quantities. Qaamoleen fiizikaalaa scalarii yookiin ammoo vectorii jedhameetiniin bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Scalar jechuun kalqabee yoo ta'u, vector jechuun ammoo kalqabeedha jechuudha. Qaamoleen fiizikaalaa kalqabee ta'uu danda'u yookaan ammoo kalqabee ta'uu danda'u jechaadha. This unit looks at a vector in detail. Unitiin kun bal'inaan vectorii irratti yookiin ammoo kalqabee irratti xiyyeeffata jechuudha. Including examples of vector, how to add them up and why they are used. Fakkeenyota isaanii akkamitti akka walitti ida'amuu danda'u akkasumas ammoo faayidaa kalqabee kan keessatti laallu ta'a jechaadha. Vector are crucial in a wide range of application. Kalqabeewwan applicationii irratti yookiin ammoo hojiirra oolmaa irratti faayidaa guddaa kennu jechuudha. From landing on the moon, addeessar qubachuurraa hanga up to crossing river akkasumas ammoo hanga dildila hanga laga ce'uutti akkasumas to keeping a bridge standing up. Dildilli akka inni ol qajeelee dhaabbatu taasisuu keessatti bu'aa qabu jechuudha. 1.1 representation of vectors. Boqonnaa tokkoffaa mata duree jalqabaati. Representation of vectors. Akkuma reefsiniin jedhe sectionii kana erga xumurreen booda you define the term vector, give examples of vector quantities and represent vector both analytically or algebraically and graphically. Let us look what is vectors. Vectors jechuun maal jechuudha? Kalqabeewwan maali? If you were asked for a direction to your house, simply saying 6 kilometers away would not be very helpful. Yoo kallattii mana keetii gaafatamte kiiloomeetira 6 fagaata jechuun qofti odeeffannoo bal'aa hin kennu jechuudha. Yoo odeeffannoo sirrii ta'e hin kennu jechuudha. So instead you need to provide more information. Kanaafuu odeeffannoo dabalataa barbaachisaa jechuudha. Along with a distance wajjin a direction also required. Fageenya wajjin maaltu ibsamuu qaba? Kallattiin kaa'amuu qaba jechuudha. Kallattii wajjin ibsamuu qaba jechuudha. Saying 6 kilometers due to north from here provides much information.
kiiloomeetira 6 gara kaabaatti jechuun informationii bal'aa nuu kennaa jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira 6 gara kaabaatti, kiiloomeetirri 6 kun hamma ibsaa jechuudha. Magnitude yoo ta'u, northiin kun ammootu kallattii ibsaa jechuudha. So vectors is equal to what's magnitude plus what plus direction magnitude fi maalii wajjin ibsama, directionii wajjin ibsama jechuudha. Kalqabeen hammaa fi kallattii wajjin ibsama jechuudha. Hammaaf kallattii yoo qabaatu taate wanti sun kalqabeedha. Garuu hamma wajjin, hamma qofaan yookiin ammoo magnitude qofaan yookaan ibsamu taate scalariidha jechuudha. Scalarii ta'a jechuudha. Kanaaf vector jechuun magnitude fi directionii wajjin ibsama. Kalqabeen hammaa fi kallattii wajjin kan ibsamudha jechuudha. Magnitude yoo jennu unitii fi lakkoofsa qabaa jechuudha. Hamma isaa unitii fi lakkoofsa qabaa. Fakkeenyaaf kiiloomeetira 6 yoo jenne 6 kun lakkoofsa, kiiloomeetira ammoo unitiidha. Walitti hamma jechuudha. Hammi unitii fi lakkoofsa of biraa kan qabudha jechaadha. You have to provide a magnitude 6 kilometer and direction north. Magnitude maali jechuudha? 6 kilometer. Direction isaa to north, gara northiitti jechuudha. Kanaaf odeeffannoo bal'aa kennee jira jechuudha. Quantities that have both size and the direction. Size jechuun magnitude jechuudha. And the direction refers as a vector. We call a vector. Vectoriin maal of keessaa qaba? Magnitude or size fi directionii qaba jechuudha. Kanaaf kalqabeen kallattii fi hammaa fi kallattii wajjin ibsama jechaadha. Vector as incredibly useful tools in both mathematics and physics. Meeshaan kalqabeen meeshaa maatimaatiksii keessaa fi akkasumas fiiziksii keessatti itti fayyadamnu keessaa isa tokko jechaadha. A vector quantities has both magnitude and direction. Vector quantityin maal of keessaa qaba? Magnitude fi akkasumas ammootu directionii qabaachuu qaba jechuudha. Magnitude fi directioniidhaan hammaa fi kallattii wajjin ibsama jechuudha. The alternative scalar quantity just has a magnitude. Scalar quantity garuu maal qofa qaba jechuudha? Magnitude yookiin ammoo saayizii qofaan ibsama jechuudha. Scalar jechuun kaldhabeedha jechuudha. Kallattii hin qabu jechuudha. Maal qofaan ibsama? Hamma qofaan ibsama. And there is no direction associated with it. Kallattii wajjin hin ibsamu. Kallattiin hin barbaachisu jechuudha. Maal qofa barbaachisa? Hamma qofa barbaachisa jechuudha. For example, it would be silly to say chemical energy of 600 joule north. 600 joule north. Annisaa keemikaala juulii 600 gara kaabaatti jechuun it is silly. Energy is an example of a scalar quantity. Energy fakkeenya maaliiti? Fakkeenya scalar quantity yookiin ammootu kaldhabeetii jechuudha. Kallattii wajjin hin ibsamu jechuudha. All vectors quantities have a direction associated with them. Kalqabeewwan hundi isaaniitu inni wajjin ibsamu jechuudha. Directionii wajjin, kallattii wajjin kan ibsamanidha jechaadha. For example, fakkeenyaaf yoo kan laallu taate 6 Newton to left. Newtonii humna Newtonii 6 gara harka bitaatti yookiin gara bitaatti. Or a displacement of 45 kilometer south. Qaxxaamura kiiloomeetira 25 gara kibbaatti. Inni kun maal wajjin kaa'ame? Hammaa fi akkasumas ammootu kallattii wajjin kaa'ame jechuudha. 6 Newton jechuun magnitude. It is magnitude and left to the left jechuun ammoo directionidha. Karamitti gara bitaatti jechuudha. Kallattii kaa'eera jechuudha. So displacement jechuun ammootu qaxxaamura. Qaxxaamurri 45 kilometer to south. Kallattii kamitti? Kallattii southeasitti kiiloomeetira 45. Kiiloomeetira 45. Maal wajjin ibsame? Hamma wajjin. 45 kilometer and direction southii. Kanaaf directionii fi hammaa fi kallattii wajjin ibsamee jira. Magnitude fi
directionii wajjin ibsamee jira jechaadha. Some examples of a vector and scalar quantities. Vector quantity fakkeenyonni isaas kaa'amanii jiru. Scalar quantity gamanatti kaa'amanii jiru jechaadha. Force fakkeenyaaf humni, including weight ulfaatina dabalatee jechuudha. It is a vector quantity. Kallattii wajjin ibsama waan ta'eef vector quantity dha. Displacement qaxxaamurris akkasuma kallattii wajjin ibsama. Displacement magnitude fi direction wajjin ibsinaa jechuudha. So the next one is velocity. Velocity illee akkasuma jechuudha. Velocity illee kalqabeedha. Kallattii fi hammaa fi kallattiin ibsinaa jechuudha. Acceleration, momentum. Momentum is equal to mass times velocity dha jechuudha. Mass times it is velocity. So momentum velocity kalqabeedha. Momentum is kalqabeedha jechaadha. Kan garana jiru scalar quantity kaldhabeedha. Kallattii wajjin warran ibsamne warra hamma qofaan ibsamanidha jechuudha. For example, distance, speed, mass, energy, temperature. Those all are scalar quantity. Kaldhabeedha jechuudha isaan. The next one is how can we represent a vector? Vector akkamitti bakka buusnee ibsuu dandeenya jechaadha. As all vectors have a direction, vectoroonni hundinuu maal qabu? Direction qabu jechuudha. We must include one when writing them down. Kanaaf kallattii wajjin ibsuun barbaachisaadha jechuudha. For example, a displacement of 30 km would not be enough information. Fakkeenyaaf qaxxaamura kiiloomeetira 13 yoo kan jennu taate odeeffannoo gahaa hin kennu jechuudha. Garamitti akka ta'e nuuf hin ibsu jechuudha. So we must write 13 km to southwest jechuu dandeenya jechuudha. Kiiloomeetira 13 gara kibba dhihaatti, southwest gara kibba dhihaatitti kiiloomeetirii 13 garam akka ta'e kallattii wajjin kaa'amee jira jechaadha. Kanaaf vectorii yoo ta'e vectorii si'a ta'etti maal wajjin kaa'amuu qaba jechuudha? Kallattii wajjin kaa'amuu qabaa jechaadha. Hammaa fi kallattiidhaan. Inni kun 13 kiiloomeetiriin hamma southwest kan jedhamutu directioniidha yookiin immoo kallattiidha jechuudha. So we define vector with its magnitude and direction. We usually represent vector using arrows. By using arrows. Kalqabee maaliin bakka buufnaa jechuudha vectorii using arrows. Arrowidhaan bakka buufnaa yookiin ammoo xiyyaan bakka buufnaa jechuudha. Inni kun representation of vectors graphically dha jechuudha. Graphiidhaan jechuudha. The length of this arrow represent the size. Dheerinni xiyyaa maal argisiisa jechuudha? Dheerinni xiyyaa hamma argisiisa jechuudha. Size isaa argisiisa. Size of quantity argisiisa. And the way it is pointing represent its direction. Mataan xiyyaa kun ammoo kallattii isaa argisiisti jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyi tana yoo ilaaltan xiyyi tun dheerinni xiyyi kana kiiloomeetira 25 kan kanaa ammoo kiiloomeetira 50 dachaadha jechuudha. Dachaa kan 50 kun dachaa isa 25 kanaati jechuudha. Kun 50 kun ammoo 25. Dheerinni isaa kanaallee isa kana dachaa isaa ta'aa jechuudha. Kanaaf dheerinni xiyyaa kun maal argisiisa jechuudha? Maal bakka bu'aa? Hamma yookiin ammoo magnitude bakka bu'aa jechuudha. Gara biraatiin xiyyi kun maal mataa isii gubbaarraa kallattii argisiiste jechuudha. Kallattiin isii to north gara kaabaa fakkeenyaaf inni kun gara argisiisa gara kaabaati. Inni kun ammoo gara bahaa argisiisaa jechuudha. Garam gara galteetti gara bahaa gara galteetti xiyyi mataa isii kun kallattii nutti argisiisaa jira jechuudha. Isa kana inni kun graphical representation dha jechuudha. Notice in figure 1.2 that 50 km vector is twice the size of 25 km vector. Isa kana kamamma dubbanni kana jechuudha. We often represent vectors quantities
in equation using bold type. Equation keessatti yookiin ammoo hima keessatti maal fayyadamna jechuudha? Bold type fayyadamna jechuudha. Bold type or within an arrow above a quantity yookiin ammoo arrow xiyya gubbaa qaama safaramoo sanii irratti, qaama fiizikaalaa safaramaa sanii irratti kennaa jechuudha. For example, to represent a force we may write F force with a bold. Forcein kun maaliin kaa'amee jira? Boldiidhaan yookiin ammoo qubeen kun bold ta'eetiniin gurraacha'eetiniin kaa'amee jira jechuudha. Yookaan boldiidhaan kaa'uu dandeenya yookaan ammoo maaliin kaa'uu dandeenya jechuudha. Forcii kana gubbaa isaa irratti xiyya kaa'uudhaan xiyyaan ibsuu dandeenya jechuudha. So we often represent a vector quantity in equation by using a bold type or with an arrow above a quantity. The next one is so an important equation like force is equal to mass times acceleration would be written as F force is equal to mass times acceleration. Equationawwan barbaachisoo ta'an kanneen akka humni walqixa ta'a hanga baay'isuu guulaa akkamitti barreeffamu jechuudha. Bifa kanaan barreeffamuu danda'u. Humni qubee booldiidhaan jalqaba barreessina. Maasiin walqixa ta'a. Maasiin qubee booldii hin taaneen barraa'a. Akkasumas acceleration ammoo booldii ta'een tiniin barraa'a jechuudha. Forcii fi acceleration maaliif booldii ta'ee barreeffamu? Vectoriidha waan ta'eef, kalqabeedha waan ta'eef, kalqabee qubee booldii ta'een barreessina. Yookiin ammootu kalqabee gubbaa irratti kallattii kalqabee ta'uu isaa argisiisuudhaaf mallattoo xiyyaa gubbaa isaa irra kennaa jechuudha. Xiyya gubbaa isaa irra kaa'uudhaan bifa saniinis ni barreessinaa jechuudha. Kan itti aanu fakkeenyaaf asirratti accelerationis akkasumas ammoo forcenis gubbaa isaanii irra maal qabu? Xiyya qabu. Maal argisiisa inni kun? Lamaan isaaniitu veektarii ta'uu isaanii argisiisaa jechuudha. Yookiin ammootu kalqabee ta'uu isaanii argisiisaa jechaadha. Vector and scalar should not be confused with SI units, System of International Unity isaa wajjin vectorii fi scalariin wal harkaa wal dhahuu hin qabu. The International Unit System of Units SI defines 7 basic units of measurements. Qaamolee fiizikaalaa bu'uuraa ta'an 7 irratti isaan kan ibsudha jechuudha. The International System of Unity kun jechuudha. Inni sunis gabatee fuula itti aanurra kaa'amee jira. Gabateen sun isa kana jechuudha. Gabatee kana irratti some quantitiiwwan muraasni kaa'amanii jiru. Their unitiin isaanis kaa'amee jira. Akkasumas whether they are vector or scalar. Scalariidha moo vectoriidha waan jedhamus duratti kaa'amee jira jechaadha. The first one is mass. Quantitiin hangi kalqabeedha jechuudha. Kalqabeedha. Kallattii malee ibsama. Isa san unitiin isaa kiloogiraama. Unitiin kiloogiraama kgdha yookiin ammoo kiloogiraama isa kanaan bakka bu'ama jechuudha. Inni sun hangi skaalariidha. Hamma qofaan ibsinaa jechuudha. Inni taanu length unitiin isaa meetira. Sometimes scalar. Lengthiin kun yeroo tokko kaldhabeedha. Yeroo tokko immoo kalqabeedha. Yeroon inni kaldhabeetti ta'u distaansii yoo ta'e, fageenya yoo ta'e, fageenya qabxiilee lama jidduu jiru fageenya yoo kan ta'u taate inni sun maalidha? Skaalariidha jechuudha. Garuu yeroo tokko maal ta'uu danda'a? Veektarii ta'uu danda'a. Yoo maal ta'e? Displacement yoo kan ta'u taate jechuudha. Displacement jechuun maal inni? Distance plus displacement is distance plus direction. Distance plus directionidha jechuudha. Displacement is equal to distance directionidha yoo ibsine jechuudha. Distance directionidhaan yookiin kallattii wajjin yoo ibsine, fageenya kallattii wajjin yoo ibsine maal ta'a jechuudha?
displacementii ta'a jechuudha. Displacement jechuun ammoo maalidha? Vector quantity dha jechuudha. Maaliif vector quantity ta'e? Directionii wajjin waan ibsameef jechuudha. Displacementiin qaxxaamurri kalqabeedha. Maaliif kalqabee ta'e? Maalii wajjin ibsamee jira? Directionii wajjin yookiin kallattii wajjin waan ibsameef fageenyi kallattii wajjin yoo kan ibsamu taate maal ta'a jechuudha? Displacementii ta'a jechuudha. Kanaaf leengiziin yeroo tokko tokko skaalariidha. Yeroo tokko tokko immoo veektarii ta'a jechuudha. Yoo kallattii wajjin kan ibsamu taate displacementii ta'a yookiin veektarii ta'a. Yoo kan kallattii wajjin hin ibsamne hamma qofaan kan ibsamu taate ammootu distaansiidha jechuudha. The next one is time. Taayimiin sekondiidhaan bakka buuti. Isiin sunis skaalariidha. Temperature kelviniidhaani. Isinis skaalariidha. Amount illeen mooliidhaan bakka bu'a. Inni sunis skaalariidha. Mooliidhaan yuunitiin isaa mooliidha. Mooliin bifa kanaan MOL'dhaan bakka bu'a. Electric currentiin ampeeriidha. Veektariidha. Electric currentiin kallattii wajjin ibsamaa jechuudha. Saniif veektariidha. Maaliif kallattiin isaa gara alaatti yookiin ammoo gara keessatti bifa saniin haala saniin ibsama waan ta'eef veektariidha jechuudha. Electric currentiin veektariidha. Luminous intensity yookiin your kandeellaan skaalariidha jechaadha. Ciminni ifaa skaalariidha. Hamma qofaan ibsamaa jechaadha. Isaan kana keessaa inni kun veektariidha. Akkasumas ammootu leengiziin gaafa displacementii ta'u veektariidha jechuudha. Inni itti aanu all other SI units are derived from combining one or more these units. Unitiiwwan biraa yuunitii kana yuunitiiwwan bu'uuraa ta'an lamaa fi lamaa ol walitti fiduudhaan yuunitoonni shallagamuun ni argamu jechaadha. For example, Newton is the SI derived unit of force. Newtoniin yuunitii waaltawaa humnaati jechuudha. Newton jechuun manni wajjin walqixa jechuudha. 1 Newton is equal to 1 kilogram times meter per second square jechuudha. Isa kana wajjin walqixa jechaadha. Maaliif humna jechuun mass times acceleration dha jechuudha. Force is equal to what? Force is equal to mass times acceleration. Mass times acceleration dha. Unitiin maasii kiloogiraama, unitiin acceleration yookiin ammoo goolaa meter per second square dha jechuudha. So 1 Newton jechuun 1 kilogram times meter per second square wajjin walqixa. Horaa bulaa deebanaa. Yoo isinitti tole viidiyoo kana like, share fi subscribe godhaatiin nu deeggaraa. Nagaatti.